再让他请摸一下，谢谢。这位活跃于网络的疯狂魔术师，再次让路人目瞪口呆。Watch my eyes. 眼球横向旋转360度，真的只是一种演法而已吗？这里曾是一座宫庙，由于所有者有着黑道背景，因此免不了引来一些社会事件。最为臭名昭著的就是宫庙所有者醉酒对妻子发泄时失手杀掉了自己的女儿。随着混迹在这里的社会人士逐个被抓进监狱，这块废弃的地方就变得阴森起来。附近的住户除了目击到徘徊的黑影，还听到半夜有小女孩的哭声和笑声。渐渐，当地居民开始远离这座宫庙，而关于这里闹鬼的传闻也人尽皆知。是一间很短的，会不会是小孩子的房间呢？会不会就是传说中本来要保护妈妈，最后不幸往生的小女生呢？是的话，请给我一些能量上的反应好吗？有，那是她的房间，对不对？对。是否有人注意到房间右上角那团快速消失的黑影了呢？从画面中似乎找不到是哪一个物体的投影。接下来的调查中，他再次出现在镜头前。那事后有流浪汉在这个地方居住的时候，那一位流浪汉在这边不知道什么样的原因，透过绳子自缢了。我想请问一下，他的鬼魂是否还在这个地方呢？再的话，请你摸一下好吗？谢谢。放置仪器的桌子上，突然飘出一团黑色的影子，随后地上似乎能够看到一张人脸。好的，那我知道了。那这个宫庙早期曾经有神明进驻过吗？如果有的话，请摸一下好吗？谢谢。Jesus， 太暗了，温亮一点。什么声音？什么声音？好像有人跑过去的声响，不知道。屋外突然出现了3下跑步声后，又马上安静了下来，似乎那人就站在原地，可追出来的博主就是看不到对方。随后，磁场检测仪的响应似乎正在印证这种猜测。各位好兄弟们好，想请问一下，刚刚那声响是否是由你们造成的？若是的话，请摸一下那台机器的电线一下好吗？谢谢。斯纳是一家航空公司的清洁工，往常都是独自打扫完一架飞机之后，他会立马前往另一架。然而这次他没有立刻离开，突然他听到机舱内出现了奇怪的声音。
this shit. I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on it. Don't catch my ass with this. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm fucking insane. Probably think I'm doing this shit for fame. Doing this shit for fame. 看到这一幕后，斯纳立马变得严肃起来。顿了一会后，他快速上前查看座位的情况，然而那里确实没有人。斯纳在惊恐中快速逃到后座，那根安全带看来是被鬼甩出来的。加普里是一名救护员，那天晚上他和同事在返程途中发生了一件无法解释的事情，吓得他们丢下了救护车。Alright, so I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, seems possible. Oh, shit. Thank you. I'm not trying to go back near this truck. No, he on it. Quick. No. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like it just, oh shit. Like it just flew open. Like can y'all? Oh. Nah, what the? Can y'all see it? Nah, hell no. Fuck that. Nah. 加普里表示自己从后视镜中见到了一张人脸，顾不上关闭引擎，两人就逃出驾驶室。加普里和同事不敢再驾驶这辆车子，于是立马报告医院，让他们将车子拖回去，自己则是打车回去。在犹豫一阵后，加普里终于鼓起勇气上前关闭引擎。
忽然加普里听到急救车厢发出了巨响，画面静止下来，因为加普里被吓跑了。一段时间后，他才取回了手机，并来到车身后。很快惊悚的一幕出现，一道黑色的身影穿梭在急救车厢中。加普里和同事自此完全相信这一晚的怪象根本不是他们的错觉。Nah, what the晚上，贝西在客厅沙发看电视时，还未学会说话的孩子做出了令人不安的行为。Who's over there? Who's over there? You saying hi? Are you Knuckles? You doing Knuckles? Yeah. You want them to read you? Those girls wanted to be mafia wives. So much of the goal was the association with these men. Better half to the dime. But now artists have been able to Yeah. that. And You showing them your book? He wants me, he loves me, I'm his number one. Who is it? You know, ride or die chick, they're riding for themselves. Who is it? Dada. 似乎家里出现了一个贝西看不到的人，孩子一直盯着房间的方向，时而伸手，时而将书本递过去。贝西完全搞不清这究竟是小孩的想象，还是他真的见鬼了。Dada. 艾塔在 Reddit 上分享了自己在家里遇到的怪事，每天晚上他都被阁楼传来的噪音困扰。艾塔认为上面有东西，可是却找不到任何问题，直到那一次。听到怪声后，艾塔再次顺着梯子探头上去查看。起初他还以为这次仍旧是一无所获，但下一秒桌子被突然掀翻。艾塔自此确定阁楼里面有看不见的东西，正是他不时移动上面的物品才会有这么多噪声。杰恩立马抓起手机拍摄，因为今晚怪事再次出现。上一秒他还躺在床上用平板电脑工作，突然眼角瞥见身边出现了一些变化。身处祖父母家中，因为有许多古董，所以杰恩并不认为这种事情很奇怪，可能其中的一两件物品被诅咒或附灵。但就算没有杰恩，也表示自己害怕回到那栋房子，只因那晚他见识到了。This thing just moved.
football giants. Boy, all the talking heads would have been screaming about the Dallas Cowboys and sticking fork in this organization. So again, kudos to the Cowboys going on the road, getting a divisional win, and see how they win that moving forward. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're Dallas, you don't care if it's by 5 or it's going to be like, you're just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left right part of the left shoe off. How do you assess what that man needs to do? Feels a lot better if he's on the feet. That would be, if he's missing any significant time out of it, he's the best player on the defensive side of football. Really, because they have to be playing from the hand. They're suited, but they have a team and they can understand the pass rush. But if you don't have that guy, The door just moved. Winning percentage over 60% when they're facing up. 33 proposed 100 affordable housing laws, including the Quiet early on, much more involved, particularly the safety over the top, and you'll see right down here. Indy Ever, a free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet deal. level and they weren't able to kick a field goal late. There's a lot of involved. Are you real? You can do it again. I won't watch.这一刻，杰恩知道并不是自己的想象，它真的发生了。从镜子中，杰恩看到玩偶的左手悄悄移动了，而且玩偶似乎不断在躲避着，只有杰恩没有直视他时才有所动作。另外，不知道是否有观众注意到了，每当杰恩准备观察玩偶时，总有一些事情发生，转移了他的视线。飘到面前的气球和自动关闭的门，甚至杰恩盯着镜子中玩偶的导向时，墙上移动的黑影。说是连续的巧合，实在很难让人相信。你们认为是否有灵体附身在玩偶身上了呢？接近凌晨2点，一名疑似醉酒的女子摇晃着准备从停车场离开，殊不知厄运即将降临。白衣男子眼瞅猎物出现，悄悄跟上。虽然女子发现了异常并做出反抗，但最终还是被按在地上。不久后，因为窒息不再挣扎。接着就是整起案件最诡异的地方，
本可以开始为所欲为的白衣男竟也停下了动作，随即身子变得僵直的同时，缓缓伸至腰板，突然失去意识，瘫在地上。次日，警方赶到现场，发现了地上的2人，在观看监控录像后才了解了来龙去脉。但令警察不解的是，劫匪的死因既没有外伤，也没发病的症状，唯一能找到的异常只有女子身上的那团白影。他们怀疑那是遇害女子的灵体，靠着强大的怨念完成反杀。然而这种说法似乎并不能让人信服。卡里姆带着父母和孩子到野外露营。那天晚上，他们围着篝火享受着悠闲的时光，看着孩子和祖父互动的场面，卡里姆用手机拍摄了下来。Míralo, míralo, mi papá bailando con mira, mira. Ahora pues, aquí hubo y ahorita mi papá, aquí pegan un empate. 父亲的身旁似乎还有一个小孩的身影，有人说那只是烟雾或者视觉错误，但他跑向卡里姆父亲身边时，你是否也怀疑过这种理性的猜测？ Mi papá, aquí